Ito yung assignment operators level 3 problem 4. So kinoding ko na siya kasi sir maingay po siya dito pag nagbibideo ako sa tindahan. So pag nagko-coding ako sir, may mga ingay na customer, kaya yung sir, sinulat ko na yung coding, pero yung iba po sir, kinode ko po talaga kahit maingay. So x equal 10, print x, yung output niya 10. Add and assign x plus equal 5 equivalent to x equal x plus 5, print out x, output niya 15. Subtract and assign x negative or minus equal 3 equivalent to x equal x negative minus 3. So ang print x, ang output niya is 12. Multiply and assign x asterisk equal to equivalent to x equal x asterisk 2. Print x, output niya is 24. Divide and assign x slash equal 4 equivalent to x equal x slash 4. Print x 60. Dalawa dapat ang number kasi may decimal talaga siya pag divide. So modulus and assign x percent equal 4 equivalent to x equal x percent 4, print x, output niya ay 2.0. Exponent and assign x asterisk double asterisk equal 3 equivalent to x equal x double asterisk 3. Print x, output niya is 8. Floor and divide and assign x double slash equal 3 equivalent to x equal x double slash 3. Print x, output niya is 2.0. Yun lang.